Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau house tour ya. Kita lihat-lihat bagaimana kondisi rumah yang ada di Inggris. Yuk, masuk. Okay, so in this video, I'd like to show my room and I will speak in two languages so that all of you can understand the conditions, the situations in this house. But particularly, I'd like to let you know about how to get this house because as we know that in the UK, it is very difficult to get the house especially for the family couple. So if you are considered to be working in the UK or studying for PhD for your master in the UK and you will bring the family, of course you need to see this video and I will explain it. Jadi buat ngedapatin rumah di Inggris tuh agak susah ya teman-teman ya. Selain dengan harganya yang mahal, kemudian banyak juga persyaratan-persyaratan dan bisa dibilang untung-untungan gitu buat dapat rumah itu. Nah mungkin di video ini sambil kita room tour, sambil kita host tour, saya akan coba sedikit-sedikit menjelaskan. Nah, I got a very not too small but not too big also, but I think because I live with my family, only three family members, my wife and one of my sons, so I think this room is really enough for me to stay in the UK. Dan saya di sini cuma tinggal bertiga saja sama istri sama anak saya. Jadi menurut saya rumah ini sangat cukup gitu ya untuk tinggal selama di sini. Ini adalah living room. Jadi ini adalah ruang tamu. Di ruang tamu ini, oh ya kondisi rumahnya itu furnished kayak gitu. Jadi furnished itu artinya nggak benar-benar kosong melompong banget gitu. Jadi ada beberapa barang yang sudah disediakan oleh landlordnya, seperti di sini ada kursi, sofa, kemudian ada meja, ada karpet, kemudian ada lemari, rak ya, dan juga di sini ada pemanas gitu. Dan sebelah sini ada jendela. So well, because this is a furnished house, furnished means the house is not really empty, but the house has several stuff that we can use, such as this one, the sofa, and then the table, and then this one. Oh yeah, we have the internet also, yeah. So the landlord has provide the internet connection, but of course it is our bills. Yeah, we need to pay the internet, and the internet costs for around 30 pounds per month. So 30 pounds means in Indonesia 600.000 per bulan untuk yang 40 Mbps, 50 Mbps gitu. Ini udah yang paling minimum banget gitu. Jadi saya dapat akses sana, tapi kita harus bayar tiap bulan sekitar 600.000. Okay, come on, let's get back to the kitchen. Right. So when you are looking for some accommodations in the UK, it is very important to see the kitchen because several stuff in the kitchen are very expensive, such as this one, yeah, the stove, and then the washing machine, and then the microwave. That's very important. So when you are looking for some the house, you need to ask the landlord whether it is furnished or not. You need to ask whether there is the stuff for the washing machine and then the microwave also. If we don't have it, that will be difficult for us to such basic things. Jadi teman-teman kalau misalnya mencari rumah itu harus tanya dulu furnishnya itu apa gitu, atau biasanya di tenancy agreementnya itu, di kontraknya itu ada ya, seperti ada kompor, kemudian ada mesin cuci, kemudian ini ya microwave, ini yang paling penting gitu. Nah kalau misalnya ada satu lagi ya, couple dryer gitu ya, atau misalnya pengering itu lebih bagus lagi, tapi itu mungkin lebih mahal biayanya. Dan satu lagi ini sudah ada kulkas. We have the fridge here because we really need this fridge to make our food frozen. Right, here we go. But in this house, there is no some
there is no plates, yeah, no plates, and then no rice cooker, no hot water. So when I come here, we get some that stuff from my friends. And then I like to show you about this tap water. Nah, jadi di Inggris itu kalau kita minum itu tidak ada dispenser kayak gitu. Jadi kalau misalnya minum ya kita sebut tap water. Tapi ingat ya, nggak semua air di keran itu bisa diminum gitu. Kayak di WC, kalau misalnya tempat-tempat umum tuh ada tandanya di sini drinking water. Oh, berarti dia bisa diminum gitu. Nah, kalau di rumah pastikan bisa diminum. Oke, kita coba. Nice. So guys, for all of you who will come to the UK, please note that in the UK we can drink the tap water. And like in here, and I believe that in every houses in the UK we can drink the tap water. But please remember that if we turn it to be the right side, it is the drinking water. But if we turn around to be left side, it is not drinking water. So please pay attention to that one. And also, not all the tap water in the UK, in a home, I mean, can be drink. For example, in the toilet, we cannot drink it. And if you are in the public spaces, there should be like the sign post in here on the wall that it is the drinking water. And kita punya meja ya, kita punya meja untuk menyimpan beberapa hal. And we can see the backyard. This one is the backyard. Wow, it is very cool. Kita punya area belakang dan sudah ada pagar-pagarnya. Ini sudah ada tempat ngejemur, tapi jarang ngejemur juga karena nggak ada matahari. Saya sudah punya sepeda. I have a bike. It is very important. And then yeah, here we go. This is the area of the backyard. Jadi teman-teman, untuk ngedapatin rumah, saya ngedapatin rumah di Inggris itu kurang lebih hamin 5 bulan gitu ya. Jadi saya mau masuk di sini tanggal 1 Oktober dan saya udah dapet rumah tuh dari bulan Mei kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin ke Inggris gitu ya, pastikan teman-teman jauh-jauh hari mencari rumah, jangan hamin 1 bulan gitu. Karena kalau misalnya hamin 1 bulan itu dipastikan kita tidak akan dapat rumah kecuali kalau kita beruntung. Kayak gitu. Itu pun sebetulnya hamin 5 bulan tuh dari bulan Mei itu saya sebetulnya ngincer akomodasi kampus atau rumah yang di kampus gitu, karena itu harganya lebih murah gitu. Nah, setelah bulan Mei sudah penuh, akhirnya saya coba cari-cari di luar. Nah, banyak sih beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mencari rumah seperti Spareroom, kemudian Zoopla, kemudian di Facebook Group, kemudian pokoknya di mana-mana lagi banyak sekali gitu. Nah, kebetulan saya dapat rumah ini dari Spareroom dan saya langsung mencari ke landlordnya langsung. Atau teman-teman, cara yang paling gampang untuk ngedapatin rumah itu adalah kita dari lungsuran kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau datang ke Inggris, kemudian ada mahasiswa Indonesia yang mau pulang gitu kan, nah itu adalah cara yang paling gampang. Tinggal bilang ke dia, nanti dia akan bilang ke landlordnya untuk ngedapetin rumah tersebut gitu. Oke, mari kita lihat lantai 2. Karena rumahnya ada 2 lantai. Di lantai 1 itu cuma ada living room, dapur doang kayak gitu. Jadi kita lihat ke atas, di atas ada 3 ruangan lagi. Nah, di lantai 2 kita punya 3 ruangan. Ada kamar mandi, kemudian ada kamar kecil buat anak saya, dan ini kamar besar. Nah, mari kita lihat. Nah, ini adalah kamar utama gitu ya. Alhamdulillah sangat besar. Oh, I'm sorry, I forgot to translate the informations about how to get this house. So, for everyone who are intended to come to the UK, please be aware that obtaining the accommodation, especially this house, is very difficult.
I get this house 5 months before I arrive in the UK. So for example, I arrived in the UK in October, and then I got the house in April or May, I forgot. Yeah, in April I think. And I need to pay the deposit in advance. At that time, I paid only 50% of the deposit. And then after I paid 50% of the deposit, I signed a contract, and then I got this house. And to get this house, you can contact the landlord directly through the WhatsApp, or you can ask the students in the UK who will be coming to your home countries. For example, if you are from Thailand, for example, and then there are some the students from Thailand, and they will be back to Thailand, and you can ask them, and you can continue the contract with the landlord. That was the easiest way to get the accommodation. However, in my case, I did not get the chance to replace the Indonesian students coming back to Indonesia. But I'm trying to look for this house from a website. We call it the spare room. Yeah, we call it the spare room. There are some other websites also, such as Zoopla, and then spare room, and then student accommodations, and then I forgot. There are lots of websites. Yeah, but I got this website from the spare room. Okay, come on, let's see again. So this is our main bedroom. Ini adalah kamar utama. Karena furnished, jadi sudah ada tempat tidur gitu ya. So we got the bedroom. Tapi kamar tidurnya itu ini ya, cuman kasur sama ini doang. Kayak ini duvet. Ini bukan bed cover ya, ini duvet. Kalau duvet lebih besar daripada bed cover. Bed cover masih tipis kayak gitu. Ini beli sendiri, bantal beli sendiri, tapi sudah dapat ini lemari kecil, kemudian ini juga lemari kecil, dapat cermin, kemudian dapat meja, dan itu juga sama ada lemari kecil. Okay. So here we only get because it is furnished. Oh ya, ini sudah ada karpetnya ya teman-teman. Jadi pastikan kalau misalnya mencari akomodasi itu harus yang sudah fully karpet gitu ya, karena kalau nggak pakai karpet itu sangat dingin gitu. Jadi harus dapat yang full carpet. Oke, so lemarinya ada di sini. Jadi tipikal rumah-rumah di Inggris itu nggak tahu kenapa ya, itu lemarinya itu mungkin mereka memanfaatkan space gitu ya. Saya juga terinspirasi nih. Ini pintu buat lemari. Nah, gitu. Lalu ada juga sebelah sini tempat tersembunyi. Ini adalah lemari kayak gitu. Nggak tahu mereka kenapa ya desainnya seperti ini. So in this room we got the cupboard. I don't know, in my home country the cupboard is separate with the room, but in here the cupboard is part of the wall, yeah. So like this, for example. So this one is the cupboard, and there are the second place to put my t-shirt, my clothes is over there. There was some luggage. We bring 3 luggage, 2 big large luggage, and then 1 the large luggage. Okay, this is my bag. Okay. Oh yeah, we have the heater here. We have the heater, and we have the place to put our clothes dry. Mari kita lanjut ke ruangan berikutnya. Okay. This is my son's room. So here we go. This the small room. So if you bring the child here, so we can get 1 small room for your child. And then there was some bed, and then there is some cupboard here. And then no, this is not cupboard. Yeah, this is just to put some stuff of my son. And this is the cupboard. Well, nice. We have 1, 2, 3, 4, 5 cupboard. Jadi sudah ada 5 rak gitu ya. Dan this is the UK standard. So each room we have the pemanas. Oh ya, make sure that in the UK, jadi colokannya itu ada 3 tuh seperti ini ya. Jadi ini udah standar.
Mungkin kalau di Asia sama seperti di Malaysia ya. Jadi ada 3 colokan. So please make sure that if you are going to the UK, you need to make some adapters from your home country to be like this. But if in your home country you have 3 port, that will be fine. Okay. Terakhir adalah kamar mandi. Nah, perbedaan ya. Jadi kamar mandi di Inggris itu kamar mandinya kering kayak gitu ya. Jadi agak aneh juga gitu. Kita terbiasa dengan yang ini, terbiasa dengan yang basah. Di sini kering dan di WC-nya tidak ada water gun kayak gitu ya. Tidak ada water gun. Dan ini kamar mandi. So here in the UK we have a very dry bedroom. So not bedroom, the dry bathroom. So there is no water gun like in my home countries. And then we have hot and cold water. So for example, if we spin around to the left side, it is the hot water. And then if we turn around to the right side, this is the cold water. Okay, so that's about the bedroom. Nah, itu dia video room tour, house tour dari rumah saya selama di Inggris. Mohon doanya, semoga aktivitas saya lancar di sini. Dan teman-teman yang menonton, bantuannya untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya, karena nanti saya akan upload terus video-video yang berkaitan dengan aktivitas saya selama perkuliahan, jalan-jalan, makan, kemudian apalagi ya. Pokoknya beberapa tempat-tempat yang bagus nanti akan kita video. Okay everyone, so thank you for watching. That's all about my house tour. So please don't forget to subscribe my videos and then turn off the lonceng to get the notifications on, so that when I trying to upload the new video, you will get to be the first one. And not only about my studying here, I'm studying PhD in the UK in University of York. I will also upload a video about some traveling and then city center and then the food and etc. So please subscribe and turn on the notifications. Thank you.